questions open to press, so that's why you started having this idea. Or inland letter open panni padikumbodhu you had a thought of making this movie. That's what I read. So eppadi nadandhuchu? How did that happen? So celebration pattas vedikudhu namakaga pada success meet illaya. So sweet. So you just tell me how this movie started. What made you do this movie? In 2007 I used to work with Eladi Chandrasekhar sir. So we are done with one film. Hello? Okay, sir. In 2007, when I'm an AD, there is one place in Hyderabad called Koti. There we used to buy second-hand books, many lost literature books, and they're not even printing anymore. So old books we'll find there only. I used to go and search for the Telugu literature books, whatever I will find. So one day what happened is like I bought a few books over there. Then I came to home and I started reading it. I found one unopened letter, inland letter. So it was a bit curious actually. I just opened it and it's a letter written by mother to her son. He's studying in some hostel and some precautions and just come back to home like that. That's a very normal letter. But by evening the thought took me, what if there is very much important information is there in that letter, if that guy doesn't know this. So maybe life can be like heads and tails, we don't know if that is a serious note, any serious information. So then that thought generated from that point, 2007. Then gradually I'm developing it whenever I found time. And in 2018 I found this story world of 1964. It took too much time for me. That love story parts, bits and pieces, it is there in the whole process of the 10 years. But the story world of 1965, he is Ram, she is Sita. So this is the way the story world connects. Then I started writing in 2018 and I finished it in 2020 or something like that. So that is the origin for this Ram, Sita Ramam. Anu sir. Yeah sir. Inga. Sir. கேரளாலேருந்து துல்கர் சல்மான், நார்த்துலேருந்து ஹீரோயின், அதுக்கப்புறம் ராஷ்மிகாவும் பேசிக்லி கன்னடம் தான். இப்படி 3 முக்கியமான கேரக்டரை வச்சு ஒரு தெலுங்கு படம் பண்ணணும்னு எப்படி உங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது? சார் actually I never searched for the actors for this film. So the story itself it found the right casting for this film. That's why we are feeling they're living in that roles. They're not acting in that roles. That's what we are feeling for them right now. So that means we did good only. Whatever we brought the hero from Kerala or heroine from Marathi, whatever it is, but it's fitting in the same frame. So unity and diversity. Fantastic. Thank you, sir. Sir, Sita Ramam. And one more thing. We cannot find any alternate faces, sir. If without Dulquer sir, we cannot imagine Ram, another face in that character. So that means like it's beyond everything. டைரக்டர், ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து 2 தமிழ் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? காதல் கோட்டை, ரோஜா, அந்த பாதிப்பில் தான் இந்த கதை பண்ணீங்களா? No sir, I saw those films, sir. Kadal Kotai is Dhanush sir's film, Silvaraman sir. Kadal Kotai, Ajit நடிச்சது national award. Premalakai dubbed in Telugu, sir. It's a blockbuster in Telugu also. Another film, sir, you said Roja, right? Yeah, Roja definitely it had a huge influence on my writing style, sir, from the beginning. But this story doesn't have any connection with both the films. Premalaika, it starts with like only letter writing, and they'll meet. Meeting is a conflict point in that film, moreover. So to finding the girl, to recognizing the girl is a story plot in that Premalaika, but in this film that is not the story plot, sir. The first plot itself you will find Sita, then the story starts. So there is no connection with that Ajit sir's film and Roja. No sir, I don't think so. சார், டைரக்டர் சார், ஒவ்வொரு ட்ரிப்பு சீதாராமம் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறப்ப எங்களை எதுக்காவது ஏங்க வச்சிடுறீங்க? போன ட்ரிப்பு நீங்களும் ரேஷ்மிகாவும் வரலன்னு ஏங்கணும். அப்போ மிருநாளை நாங்கள்லாம் கண்டுக்க கூட இல்லை, கேள்வி கூட கேட்கல. ஆனால் இப்போ மிருநாள் வரலங்கிறது தான் என்னோட பெரிய ஏக்கமாக இருக்குது. என்ன காரணம்? ஏன்னா அவங்க படத்தை பார்த்தா அவ்வளோ
saw the movie, they want. We'll convey her, sir. Definitely next time we'll bring her. இது துல்கர் சல்மானுக்கான கேள்வி. அது சார் துல்கர் சல்மானுக்கு ஹலோ 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 சொல்லுங்க சார். அதாவது கேக்குதா? இந்த இப்போ சமீபத்தில் இது ஒரு இந்து இஸ்லாமிய ஒற்றுமை படம், தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான படம். இந்த படத்தை இஸ்லாமிய நாடுகள் குறிப்பா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. இதனால ஒரு பெரிய நஷ்டம் நமக்கு வருது. ஏன்னா இந்தியர்கள் அங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இந்த கேள்வி ஏன் அமையுதுன்னா, ஐக்கிய அரபு குடிமகனா உங்க அப்பாவை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது பெர்மனன்ட் பிரஜையாக 10 வருஷம் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இப்படி ஒரு சலுகையை உங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்துருக்கும் போது உங்க அப்பா சார்பில் இந்த மாதிரி எங்க இந்திய படங்களை தடை செய்யாதீங்க, இது தீவிரவாதத்தை வற்புறுத்தலை அப்படின்னு வற்புறுத்தலாம்ல சார்? ஆனாலும் இப்போ அந்த படம் எஸ்பெஷலி யூஏயில் நம்ம திரும்ப காமிச்சிட்டு அவங்க நேஷனல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் அந்த படம் பார்த்துட்டு அவங்களே ஓகே பண்ணிட்டாங்க படம். ஸோ ஐ திங்க் இனிஷியலி இது என்ன கரெக்டாக புரியாமல் ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் முதல்ல ஒமானில் ஏதோ அவங்க பேன் பண்ணாங்க, பிகாஸ் இதில் அந்த ஒரு ஒமானி ராயல் ஃபேமிலி பற்றி பேசுகிறாங்க. ஆனால் இப்போ அது இமீடியட்லி காட் கிளியர்டு. அவங்க கொஞ்சம் ஐ திங்க் ஒரு நாட்டில் அவங்க இது ஒரு விஷயமா சொன்னாங்க, அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. பட் ஐ திங்க் நம்ம ஒரு 1 வீக்ல ஐ திங்க் அவங்களே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. தேங்க்யூ சார். தொடக்கத்தில் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கும் போது நல்ல வருமானம் வந்திருக்கும். கரெக்ட் சார். அது ஆனால் ஐ திங்க் நம்ம கேக்குதா? டிக்யூ கேக்குதா? கேக்குது. இந்த படத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரொமான்டிக் சப்ஜெக்ட் நடுவில் ஒரு சூப்பரான காமெடி சீன் இருந்தது. ராவணன் 10 தலையோட போட்டோ பேசுற சீன். ஸோ ஹவ் வாஸ் தட் டேக்கன்? நீங்க எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணீங்க டைரக்டர் நீங்க? ஆக்சுவலி எனக்கு ஐ மீன் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எஸ்பெஷலி வெண்ல கிஷோர் சார், முரளி சர்மா சார், இவங்க கூட எல்லாம் எனக்கு ஆக்சுவலி அவ்வளோ வேலை இல்லை. ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ டேலண்டான காமிக் டைமிங் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட். ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட் அவங்க எனர்ஜி அப்படி நான் பவுன்ஸ் பண்ணவே போகிறோம். நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஆக்சுவலி. நான் அது ஒரு எனக்கு ஜஸ்ட் அவங்க பண்ணுறதை நான் அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணியே போனேன். அதனால தான் அது ஐ திங்க் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. நிறைய பேர் அது மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஆனால் நானே மனசில் நான் காமெடி பண்ண போகிறேன், நான் இப்படி ஃபன்னியாக இருக்கணும், இது ஒன்றும் யோசிக்காமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை அப்படியே நான் ரியாக்ட் பண்ணி போனேன். ஆனால் அது டெஃபினெட்லி அனு சாரோட ரைட்டிங் அண்ட் அவங்களோட ஒரு டேலண்ட் அண்ட் டைமிங் தான் ஐ திங்க் டெஃபினட்டாக ஒர்க் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ சார். கொஸ்டின் ஃபார் யூ. The previous mic, the blue mic. Hello? Sir, there is no reference of original Ramayana to this Sita Ramam, sir, technically. But I took the characterizations, how Rama will say that Sri Ramchandra is icon. So how to live in this world as a human being. So he is the example. So whatever the acts he did, that is the still now 2020 we are living in. So still we are following the same things. That means he never thinks wrong of anyone. So very positive person. So those characterization of Sri Ramchandra, I took a few elements from Ramayana and I adapted to Ram in this film. So that is a big thing what we did in the comparison. And there is a connection of few. And where is Sita? How to find Sita? Here, in fact, actually, Sita doesn't know where Ram is. It's a Sita-ayana actually. It's not Ramayana, it's a Sita-ayana technically. In the second half we see. So those similarities are very few in this. Sir. Sir, what is the meaning of Sita Ramam you are saying? Okay, why it is not Sita Ram? Why it is Sita Ramam? That's what you are asking, sir? Oh.
Okay, okay. Sir, Ramayanam, how will pronounce, sir? In Ramayanam only, no? Ramayanam. Mahabharatam. You'll sound it like Bharatam. So whenever the ending of that defines like it's the story belongs to that. So that is a definition of that. So Ramayana means Rama, Sri Ramachandra ka Ghada, like that. Bharatam. You understood, no, sir? That ending defines everything. That connects the Sita Rama's epic tale. Sita Ramam means. That's why I kept it in that way, sir. I don't want to change it. Even that is a Sanskrit thing, sir. It's actually not a Telugu thing also. So it is a universal statement. So that's why I kept it in that way. Without even we are releasing it in Hindi also. Even I don't have any thought of changing the title. So it should be Sita Ramam only. That's it, sir. இல்லை நான் போர் அடிக்கிறேன்னு சொல்லல. நான் என்னோட கரியரில் ஐ ஷுடன் நெவர் மேக் அ ஸ்டேட்மெண்ட் சேயிங் ஐ எம் போர்ட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங். தட்ஸ் ஏன்னா ஒரு படம் கிடைக்கிறதே இஸ் பிக், ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஸோ கண்டிப்பாக நான் அப்படி சொல்லலை. நான் அந்த போர் அந்த மாதிரி வாக்குன்னு யூஸ் பண்ணல. பட் டெஃபினட்டாக எனக்கு ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ வாண்ட் டு க்ரோ. எனக்கு இன்னும் நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணணும், நிறைய விதங்களாக படங்கள் பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸில் நடிக்கணும், அப்படி ஒரு ஆசை இருக்குது. நான் எஸ்பெஷலி மலையாளத்தில் எனக்கு அப்படி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஆனால் நான் என்னோட தமிழ் ஃபில்மோகிராஃபி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் தெலுங்கு ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா, அதில் ஐ திங்க் மோர் இந்த லவ் ஜான் தான் இருக்கும். அது ஏன் அப்படின்னு தெரியல. பட் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான லவ் ஸ்டோரி வந்து நான் பண்ணுவேன். பட் எனக்கு எஸ்பெஷலி தமிழ் அண்ட் தெலுங்குல நான் பண்ணும்போது உங்களெல்லாம் கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவேன். இப்போ நான் ஒரு கண்ணும் பண்ணப்போ ஐ திங்க் அதில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருந்தது. அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரிசியேஷன் இருந்தது. ஏன்னா நான் அது பண்ணுவேன்னு யாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த படத்தோட பிகினிங் சாங்ஸ் ப்ரொமோஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே ஒன்ஸ் அகெயின் துல்கர் ஒரு ரொமான்டிக் படம் தான் பண்ணுறாரு. ஸோ ஆனால் அந்த படம் அந்த சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐ திங்க் எப்போவுமே ஐ வாண்ட் டு கீப் சர்ப்ரைசிங் தி ஆடியன்ஸ். ஏன்னா அது என்னுடைய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் மை கரியர் அண்ட் ஆல்சோ டுவர்ட்ஸ் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். நான் ஐ திங்க் ஐ வாட்ச் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சினிமா. ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சினிமாவில் நடிக்கணும்னு இருக்குது. ஒவ்வொரு படமும் நமக்கு ஒரு ஸ்வீட் மெமரிஸ் இருக்கும். சீதாராம் நீங்கள் கேக்குதா? இன்னும் கொஞ்சம் லவுடராக நீங்கள் பேசுங்க. ஒவ்வொரு படமும் சீதாராமம் படம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட் மெமரிஸ்னா இதெல்லாம்? எனக்கு ஐ திங்க் மை ஃபேவரட் மெமரி சீதாராமத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்ததே காஷ்மீரில் தான். ஒரு மார்ச் 2021 அப்போது நான் இது வரைக்கும் காஷ்மீர் போனதே இல்லை ஃபுல் லைஃப் டைமில். ஈவன் ஐ திங்க் சின்ன வயசில் என் அக்கா போயிருந்தாங்க ஒரு 2 இயர்ஸ்ல எதுவும். என் ஃபேமிலியாக வந்த ஒரு வாட்டி தான் போயிருக்காங்க. அப்போ நான் பிறந்ததில்லை. ஸோ எனக்கு மைண்ட்லேயே அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆசை, ஐ வாண்ட் டு கோ. ஆனால் அப்போவே எனக்கு தெரியும், நான் ஒன்ஸ் ஐ பிகேம் அன் ஆக்டர் எனக்கு தெரியும் ஒரு படம் என்ன அங்கே கொண்டு போகணும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ஸோ இந்த படம் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறதே ஈவன் சீயிங் ஹனு சார் அவர் செட்டில் எப்படி இருப்பார் நான் டிஸ்கவர் பண்ணுறதே காஷ்மீரில் தான். முன்னாள் நான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறது காஷ்மீரில் தான். இன் காஸ்டியூம் நாங்கள் அப்படி தான் மீட் பண்ணோம். ஸோ அந்த மெமரிஸ் ஐ திங்க் மை ஃபேவரட். நான் இந்த படத்தோட ஒரு பாட்டு கேட்டாலும் இல்லைன்னா எனி விஷுவல் பார்த்தாலும் டைரக்ட்லி அந்த ஒரு காஷ்மீர் மெமரிக்கு நான் போயிடுவேன். சார் இது கரெக்ட். ஓகே, இது என் படங்கள் ஒர்க் ஆகும்போது இல்லை ஹிட் ஆகும்போது அது கிரெடிட் நீங்கள் அப்பா கொடுப்பீங்க. என் படம் ஏதாவது ஃப்ளாப் ஆனால் அப்போ அந்த டைமில் நான் கேட்டதா நீங்கள் யோசிப்பீங்க. இதான் இது இந்த 10 இயர்ஸ் என் கரியரில் எப்போவுமே நான் கேட்குற ஒரு இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஹிட் ஆகிடுச்சு அப்போ அப்பா தான் கேட்டுப்பாரு. Yeah. Right. I think of course நான் பிறந்தது as a மலையாளி. ஸோ எனக்கு மலையாளம் வீட்டில் எல்லாமே மலையாளம் தான் பேசுவாங்க. ஒரு சின்ன வயசுல we moved to சென்னை. அப்போது எப்போவுமே நான் வீட்டில் அம்மா only speak in மலையாளம்.
ஆனால் ஸ்கூல் போகும்போதும் இல்லைன்னா நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண நிறைய பேர்கிட்ட ஐ காட் டு லேர்ன் தமிழ். அண்ட் அப்போவே ஸ்கூலில் ஐ திங்க் செகண்ட் லாங்குவேஜ் அண்ட் தேர்ட் லாங்குவேஜ் மை பேரண்ட்ஸ் செட் டேக் யூஸ்ஃபுல் லாங்குவேஜ் தட் யூ கேன் யூஸ். ஸோ செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி அண்ட் தேர்ட் லாங்குவேஜ் தமிழ். அப்போ தமிழ் எனக்கு படிக்க தெரியும், யூனோ எழுத தெரியும். அண்ட் அப்போல்லாம் ஐ டென்ட் ரியலைஸ் தட் ஹவு மச் ஐ என்ஜாய்ட் இட். அண்ட் ஈவன் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு எப்போவுமே லாங்குவேஜஸில் ஐ என்ஜாய்ட். ஐ யூஸ் டு ஸ்கோர் டீசென்ட்லி இன் லாங்குவேஜ். அது எனக்கு அப்போ புரியல. ஐ டென்ட் திங்க் அதுக்கு ஏதோ ரீசன் இருக்கும் எனக்கு தெரியல. பட் பெட்டர் தென் மேபி சயின்ஸஸ். எனக்கு லாங்குவேஜஸ் வரும்போது அவ்வளோ பயம் இல்லை. அந்த எக்ஸாம்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். நான் ரொம்ப விரும்பி தான் ஐ யூஸ் டு ஸ்டடி லாங்குவேஜஸ். அண்ட் ஸோ அந்த ஐ திங்க் இப்போ நான் இங்கிலீஷில் கூட அந்த ஷேக்ஸ்பியர் படிக்கும்போது ஐ ஷுட் லைக் டு பிரேக் இட் டவுன் வேர்ட் பை வேர்ட். ஒரு அர்த்தம் என்ன, அந்த ஒரு வேர்டுக்கு இந்த ஃபுல் பேராகிராஃபாக என்ன சம்மந்தம். ஸோ ஐ திங்க் நான் தெலுங்கு படம் முதல்ல படும்போது எனக்கு அந்த ஞாபகம் அந்த ஷேக்ஸ்பியர் நான் எப்படி படித்தேன் அதே மாதிரி தான் நான் இப்போ அனுசர் கூட ஐ ஆஸ்க் எவ்ரி வேர்டு, இந்த வேர்டு என்ன, இந்த வேர்டு இந்த லைன் என்ன, இந்த பேராகிராஃப் என்ன. ஸோ அது கிராக் பண்ணுறது ஐ திங்க் ஐ ரியலி என்ஜாய். அண்ட் இப்போ நான் இவ்வளோ ஐ திங்க் ஆஃப்டர் டூயிங் ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் கொஞ்சம் அந்த ஒரு மை இயர் இஸ் ஆல்சோ ஐ திங்க் ட்ரெயின்ட். இப்போ நான் மானடி டப் பண்ணும்போது அவங்க நான் ஒரு லைன் தெலுங்குல சொல்லுவேன், என்ஜினியர் அண்ட் டைரக்டர் ஒரு லைன் அதே லைன் திரும்ப சொல்லுவாங்க. அப்போ நான் கேட்டு அப்படியே சொல்லுவேன். எனக்கு ஆனால் வித்தியாசம் தெரியாது. அவங்க காது கேட்கும், என் காது கேட்கல. ஸோ அப்போல்லாம் ஐ யூஸ் டு ஃபீல் மேபி எனக்கு மூளை ரொம்ப கம்மியாக எனக்கு என்னவோ மை இன்டலெக்ட் இஸ் பீங் சேலஞ்ச் பிகாஸ் வை am I not hearing அவங்க கேட்குறது நான் ஏன் கேட்கல. பட் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ் ஐம் ஏபிள் டு ஹியர் அந்த இன்டோனேஷன்ஸ், nuances that each language has. So I think it's out of love for languages. It's out of love for the cultures and wanting to crack that. Also maybe because Appa was so good at language, and maybe ஒரு love and confidence அதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Right. Yeah. I think ரொம்ப ஆர்கானிக். நத்திங் வாஸ் பிளான்ட். நான் ஆரம்பிக்கிற டைமில் if you told me நான் தெலுங்கு, ஹிந்தி, ஈவன் தமிழில் நடிக்கிறேன், மணி சார் கூட நடிப்பீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ wouldn't have believed it. எனக்கு அவ்வளோ கூட என் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் மேக் இட் அஸ் அன் ஆக்டர். அந்த மாதிரி நிறைய செல்ஃப் டவுட் இருந்த அந்த ஏஜ் கூட. பட் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு படம் ஐ திங்க் kept opening doors for me. ஐ திங்க் மேபி ஒரு பெங்களூர் டேஸ் ஓப்பன் த டோர்ஸ் டு ஓகே கண்மணி. அந்த ஓகே கண்மணி பார்த்து நேஷ்னல் லெவலில் ஐ திங்க் பீப்புள் மணி சார் படங்கள் பார்ப்பாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி எனக்கு ஐ திங்க் ஹிந்தி ஆஃபீஸில் அங்கே தான் வந்திருக்கும். அதில் ஒரு சார்லி படம் பார்த்துட்டு ஐ திங்க் ஐ காட் மகாநட்டி. ஸோ எப்போவுமே இது ஒன்றும் நான் பிளான் பண்ணல. நான் ஈவன் இஃப் ஐ ட்ரை டு அவாய்ட், நான் ரொம்ப நாள் ஐ திங்க் ஐ டு அவாய்ட் ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ். பிகாஸ் உஸ்தாத் ஹோட்டல் டைம்லேருந்து ஐ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் இன்கொயரிஸ். ஆனால் சம்டைம்ஸ் யூ கெட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ், நான் அது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் சே நோ. பட் எனக்கே தெரியாது திஸ் பிளான் இஸ் கரெக்டாக ரைட்டாக எனக்கு தெரியல. பட் ஏதோ ஆர்கானிக்காக இட்ஸ் இஸ் க்ரோயிங். Sir, you are asking something, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Sir, tell me. Okay, we shot with two cinematographers, and this is so Vinod sir, very long commitment of Vikram Veda Hindi remake. So that was a very long commitment actually. From 4 years it is got postponed. Finally, our bad luck is it just started while we are shooting. Then we brought Shriyas Krishnan inside. That's it. There is no difference, sir. If I am rating means that means it is not matching with the visual. That means there is a difference. So I cannot rate it because both looks similar only, flawless. That's why you are saying it's well-made film. So actually, if you understand this film particularly, I overcome all the religions actually. So for me, what I am believing is like humanity is bigger than anything in this world. So
if you feel the film, so I'm questioning everywhere. Even I'm questioning wrong things, that's it. So I'm not questioning like Hinduism or Muslim, the conflict between Hindus and Muslims, nationalities, Pakistani, India. I'm not entering into that zone. I'm trying to feel that everywhere there is a good human beings. So we have to identify that. So that's why this is more human film. Sorry? Okay. So if you see, you saw this film one day, Sita Ramam? Yeah. If you see this, there is no conflicts like Kashmiri files. I gave a solution to that. I showed how the people are in those era, how good they are. Even the Muslims, even Kashmiri Muslims, even Hindu Pandits, they are living like brothers. Who is the plant? Whose problem it is actually? Who planted those problems are there? So everything is, I showed on screen perfectly only, which I feel like. You will find all the answers on screen itself. No, the problem, Kashmiri Files, that film didn't create any problem. Already they made the film on a problem. Kashmiri Files didn't create any problem in the world. So the film was made out of a problem. No, sir. I didn't get any answer. No. But people are appreciating it. That is more than enough for me. I'm happy with that. Correct. ஐ திங்க் ரெண்டு படங்களும் ஐ திங்க் எல்லாருமே ரொம்ப ரசித்த படங்கள். ரெண்டு படங்களே ஐ திங்க் ஈக்குவலி கிளாசிக்ஸான படங்கள் தான். இந்த ரெண்டு படங்களும் ஐ திங்க் என்னோட கரியர் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண படங்கள். ஸோ ஓகே கர்மணி நான் பண்ணும்போது மணி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் அங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்டாக தான் இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. ஆல்சோ நான் அவரோட ஒரு ஹியூஜ் ஃபேன். ஸோ மணி சார் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு, எப்படி ஒரு சீன் பிளாக் பண்ணுறாரு, எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்காக இருந்தது. எனக்கு அவர்கிட்ட ஆக்சுவலி இப்போவும் இல்லை, எனக்கு பேசுகிற ரொம்ப பிளாங்க் ஆகிடும். ஏன்னா மணி சார்கிட்ட பேசும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஏதாச்சும் இன்டெலிஜென்ட்டாக சொல்லணும், கொஞ்சம் அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும். இந்த யோசனையிலே அந்த பேசுகிற சான்ஸ் போயிடும். அப்போ நான் ஃபுல் டைம் இப்படி தான் நான் இந்த யோசனை இருப்பேன். ஸோ ரொம்ப ஐ திங்க் அந்த படத்தோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலே நான் ஐ கேவ் அப் ட்ரைங் டு மேக் கான்வர்சேஷன் பண்ணி சார். நான் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பேன். டெஃபினட்டாக நான் அவரோட ப்ராசஸ், அவரோட விஷன், அவரோட அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில், அதோட எல்லாம் ஒரு பெரிய ஃபேன். எப்போவுமே அஃப்கோர்ஸ் வி ஆல் வாண்ட் டு ஒர்க் வித் மணி சார். பட் ஹனு சார் ஃபார் மீ வெரி ஆக்சுவலி ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ஒரு சிமிலரான ஒரு எனர்ஜி இருக்குது வென் அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது. ஈவன் ஹனு சார் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் மணி சார் ப்ராப்ளி அ மோர் மெச்சூர்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஹனு சார். ஹனு சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இன்ஜுரிஸ் இருக்கும் அவருக்கு எப்போவுமே. ஏன்னா இந்த ஷார்ட் எனக்கு வேணும், இப்போது அந்த மலையில் தான் நான் என் ஃப்ரேம் வச்சுருக்கேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அப்படியே நடந்து போயிடுவார். அங்கே பள்ளம் இருக்கலாம், ரிவர் இருக்கலாம், எதாவது இருந்தாலும் ஹீல் கீப் வாக்கிங் எவ்ரிவேர். அந்த மாதிரி பேஷனட்டான ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக்கான மேட்னஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அவருக்கு. அந்த படம் தான் ரத்தத்தில் ஓடும். பட் ரெண்டு பேருக்கும் ஐ திங்க் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸஸ். ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலி குட் ரைட்டர்ஸ், ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலி பேஷனட். ஓகே ஓகே நம்ம படத்தில் விட பெரிய ட்ராமா இங்கே வெளியே நடக்கிறேன். ஸோ எனக்கு கம்பேர் பண்ண தெரியாது. பிகாஸ் எனக்கு நான் எப்பவுமே எந்த படம் இருந்தாலும் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் அந்த ஐடியா தான் நான் செலிப்ரேட் பண்ணுவேன்.
அதான் எனக்கு கிடைக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருந்தேன் இந்த படம் நான் பண்ணணுன்னு இருந்தால். நான் இப்போ அதுக்கப்புறம் டைரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு ஐம் ஹாப்பி. நான் அவங்க சொல்லலாம் நான் கேட்பேன். ஆனால் கம்பேர் பண்ண எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். சம்டைம்ஸ் நியூ டிரெக்டர் வில் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் சீனியர் டிரெக்டர்ஸ் their process will be different. Now and I don't try to get too attached to anybody's process. நாங்கெல்லாம் we should be like clay. அவங்க கையில் they should be எங்களை எப்படி வேணாலும் மோல்ட் பண்ணலாம் அவங்க. ஸோ தெரியல ஆக்சுவலி. ஐ திங்க் ஆனால் ஸ்ரீகர் சார் saw it, I think. விஜய் was telling me, தெரியல. Thank you so much. Thanks a lot. And also finally one question we have, like this movie itself came from a big banner and adukapro Laika associate ஆகும்போது it became very big and also நிறைய மக்கள் கிட்ட போய் ரீச் ஆச்சு. சூப்பரா வந்து எல்லாரும் தியேட்டர்ல படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. Your first time associating with Laika, Dulquer sir, so few words about it. Actually Laika has always been they've been very kind and always reached out to me. எப்பவுமே சொல்லுவாங்க we should do something, நம்ம சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணலாம். And எப்பவுமே மனசில் இருக்கும் லைக் ஒரு ஸ்பெஷலி ஒரு பெரிய ஸ்பெஷலான ஒரு ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க கூட தான் பண்ணோன்னு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சது தட் லைக்கா வாஸ் ஆன் போர்ட். அவங்க வரும்போது நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். ஏன்னா அவங்க ட்ராக் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செலெக்ஷன்ஸ் ஆர் குட். தோஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் பீன் ஹிட்ஸ். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நம்ம எங்களுக்கு ஒரு வேலிடேஷன் மாதிரி. ஓகே அவங்க ஆன் போர்ட்னா அந்த இது வரைக்கும் வந்த படங்கள் அந்த சேம் ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்கும் நம்ம படம். அது மாதிரி ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு அவங்க பிராண்ட் நேம், அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அவங்க எந்த விதமாக படத்தை கூட இருக்கிறாங்க. தே ஸோ சப்போர்ட்டிவ். இப்போவும் லைக் செகண்ட் வீக்கில் கூட எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது. தேல் ஹோல்ட் தியேட்டர்ஸ். அது ஆடியன்ஸோட ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அவங்க பார்த்து தான் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க படம். ஸோ பிக் தேங்க்யூ சார் அண்ட் பிக் ப்ரிவிலேஜ் ஃபார் ஷூர். Thank you so much sir. So timeless blockbuster பார்க்காதவங்க கண்டிப்பா வந்து போய் தியேட்டர்ல பாருங்க. கண்டிப்பா தியேட்டர்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய படம். அண்ட் ரெண்டாவது மூணாவது வாட்டியும் போய் பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து இட் will give you அந்த chills கொடுக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு அழகான படம். ஒரு அழகான புக்கை படிச்சு முடிச்ச ஒரு ஃபீலிங் இந்த படம் பார்த்து முடிச்சவன இருக்கு. It feels like we have closed the book. ரொம்ப அழகா ஒரு full satisfaction-ஓட நாங்க வந்து இந்த ஈவென்ட்டை முடிக்கிறோம். And thank you so much for joining us. Thank you so much for your valuable time. Thanks a lot press. Thanks press and media. Thank you so much.